السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة برنامج كني دماج جدو مالمهان waxaan qaadanay breaker samarkii baa soo galay howlo badan la samaystaa maalmaha markaa muxuu ahaa weegan sidaasaan break ugu maqnayn holiday badan maybe inaan galnaa laga yaabaa mar kale kusoo dhawaada damaaj guduu oo ay nooga barateen barnaamij ah learning hub oo mar walba aan ku keeno casharada aan islana dadku ay anfacayaan lagana wada faa'iideysan karo. Welcome ladies and gentlemen and also our valuable viewers. Today we are bringing about the copyright and the trademark. Know your rights. What is intellectual property? How you can protect yourself and what you have rights in terms of your contents. Or also we have got one topic which is very important. Amina will tell us about the rights, how you can claim your rights and how you can protect yourselves as a copywriter, trademark, or impersonation. Thank you. Welcome, Amina. All right. Thank you very much, Sister Yasmin. aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay marka casharkan soomaaliyay ingiriisi iyo soomaali baa lagu sheegaa saas la ajlageed idinkana ka faa'iidaysta waxaad ka mid tihiin quruumaha ugu badan caalamka oo ku xadgudba xuquuqda lahaanshaha copyrights xuquuqda lahaanshaha ama xuquuqda nuqul samaysashada dadka ugu badan oo ku xadgudbaa tihiin sidaa la ajligeed adduunyada sharciga ka jiro meel walba sharci ay leedahay haddana dunida waa isku furantay social media la isticmaalayaa hay-adaha social mediaha iska leh waxay joogaan dalalka westernka wadamo kale oo badan oo gudaha afrikaana xafiisay ku leeyihiin macnaheeda haddaad tuulo remood ah oo fog aad joogto macnaheeda ma aha inaad qof kale xoolihiisa fakarkiisa aidiyadiisa iyo wixii u hal abuurtay ha iska qaadan karto kuna baxsanayso ma aha dhibaato badan ayaa kaa soo gaari doonta saa laajligeed haddii aad rabtaa inaad wax noqotaan idinkana xuquuqda lahaanshihiina la ilaaliyo idinkuna waa inaa ilaalisaan xuquuqda lahaanshaha ee dadka kale waxaan bilaabayaa sheerinka yaasmiin haddaa intaas rabtona waxay ka taataabato waa okay yes muxuu ahaa kolleyba soomaalida dad badan oo lagu xadgudbana way jiraan waa labada dhinacba dad badan oo xadgudbana way jiraan dad badan oo muxuu ahaa lagu xadgudbo ama facebookooda ha noqoto ama any social media ha noqoto oo la iska matalo ama waxay soo dhigteen inta la qaato laga daba qaato waddankeenana aaday uga dhacdaa markaa sharciyo badan ayaa jiro oo isbedelay wixii saxa sharci ay waxaan sharci ahayn waxaa mar walba wanaagsan in sharciga loo hogaansanaado marka casharadii mar walbo youtube-yadeena ku jiraan wax kuu faa'iido leh maantana waa mid kale oo aad u qiimo badan. So today's course is about intellectual property and know your rights. I'm going to share the slides that I made ready for you so you will understand what I'm talking about. waxaa maanta idiin soo diyaariya cashar ku saabsan waxa la waxaa adiga xaquuq u leedahay oo aad hal abuuratay kaasoo aad mar kastaba ogaan kartid sida ugu dacwoon lahayd ama aad u ilaashan lahayd hal abuurkaaga ama haddii lagugu soo xadgudbo sida adiga u ilaashan lahayd xuquuqdaada ayaa halkan maanta cashar laga soo diyaariyey waxaana waa how to protect your rights sida xuquuqdaada u ilaashan lahayd ama hal abuurkaaga. All right. It's called intellectual property. معناها hantidii fakarka. Intellectual property. hantidii aqliyadda ama hantidii fakarka ayaa la dhahaa. marka waa inaa protect garaysaa raankaaga marka intaan af Soomaalida aan ku talagalay. So how to protect your rights? Yasmin horta ma loo jeedaa abaayo screenkayga ma loo jeedaa? waa loo jeedaa. All right, thank you so much. So how to protect your rights? sidee u protect garayn kartaa ama u ilaalin kartaa xuquuqdaada?
isku dayaa ii kaadi inaan ma aqaan screenka inuu yar yahay camal ay ila tahay bal laakiin never mind macno ma laha adiga ingiriiska ku socona af Soomaali ugu sheegayay haye alright hadda waa ujeedaa haddana ma waa isbedelay screenka ha alright so what is intellectual property? Let's see what means intellectual property and what could be intellectual property. maxaanu horta oran karnaa waa maxay had fakarka adigu aad leedahay ayaan maanta horta aan yani wax ka baranaynaa horta waa maxay muxuu noqon karaa had fakarka adigu aad leedahay All right. Intellectual property is any creation, any intellectual creation, artistic work, inventions, designs, names, titles, images, computer codes, TV programs or radio programs, courses, contents, literary work like songs and lyrics. haddaba habfakarka hantida habfakarka maxaa la yiraahdaa oo qofka xuquuqdeeda leeyahay sharciyan waxaa ka mid ah hal abuur artiste dadka wax sawiro kale shaqooyinkay sameeyaan ama adigu waxaad soo hal abuurtay invention aad soo saartay waxa adigu soo hal abuurtay adiga leedahay asaaskooda ha noqoto dhisme design ama yani wax adigu design af Soomaali maxaa lagu dhahaa design waxa waaye farsamayn waaye farsamo adigu aad soo samaysay magac adigu aad bixisay ciwaan adiga aad bixisay sawir adigu soo hal abuurtay computer code aad adigu soo hal abuurtay TV program adigu leedahay soo hal abuurtay course adiga aad soo hal abuurtay iyo hees ama miraheedii aad adigu soo hal abuurtay waxaas oo dhan waxay noqon karaan intellectual property oo adigu aad leedahay qofka hal abuurkiisa uu leeyahay. So let me make it more clearer. That means artistic work. That means any artistic work, whether it is art, whether it's you are pen artist, whether it is sculptures, whether it is something that you did, whatever it is. Inventionist. That means any idea that you started an invention and it is from you. What is anything which is a brainchild of you. Designs, that means any design, whether it is buildings, whether it is logos, whether it is flyers, whether it's the website, web designs. Names, including your own name. My name is Amina Weheliye. You cannot just take I'm pretending that you are me and call it I'm Amina Weheliye. You cannot open my name on social media accounts, something like that. Title is the titles that you create, like a TV programs. When I create TV program title, that title rights is just to remain mine. You can't just copy. Images is all the images, whether it is a photograph images that I take, computer codes, any computer codes that I invented, TV programs, course contents. You can't just copy, somebody's work. Literature work like songs, lyrics, melody, like lahanka, something like that. You can, if it's a poems, histories, books, anything. You cannot copy someone else's work. That is intellectual property. marka hantida hal abuurka ay dadka xuquuqda u yeeshaan wadamadan aan joogno waa la kala leeyahay dalkeena yani isku walaaqan marka maadaama had social media isugu soo aruuray isku walaaqnaantii hore ma jiri karto ilaa waxaan ma isticmaaleen dad sharciyo lahaa leh
oo aan hadda ku wada jirno sharcigaasna waa in la waafaqaa haddaba maxaa ka mid a intellectual property hantida adiga hal abuurka adigu leedahay qofka bini aadamka uu leeyahay hantidiisa waa la dhihi karo maxaa ka mid a waxaa ka mid a creation hal abuur aad samaysay artistiga wax sawir ah oo qof artist u sawiray uu asagu markii hore soo saaray qof kale kama daba qaadan karo muxuu ahaa xataa scripture waxa la yidhahdaa jir meeshaan dhoobaa la sameeyaa vaasooyinka furaya la gashto falaawarada iyo bahalo yaryaroo qurux badan iyo dalkeenni waxaa la mida muxuu aha dhoobadaasiita la sameeyo oo scriptureka waxaa ka mid ah burjikadeennii muxuu ahaa dabqaadka waxaa ka mid ah dhiisha muxuu ahaa bahalaha ushunka oo biyaha lagu shubtoo kale waxyaabo noocaasoo artistigay qabaan weliba halkan museumyada la dhigtaa dadaan gato dadaana gacantooda ku sameeyo dhoobadaasay dhisaan marka waxaasaytoo dhan waxay soo gelayaan wax kaloo adiga aa inventigarayso maskaxdaada ka soo dhashay oo adigu aad leedahay magaci ayaa ka mid ah magaceygoo kale muxuu ma qaadan kartid social media kuma furan kartid yasmiin kastan adiga malihid impersonation aa lahaa hadda sharci cusubaa laga soo saaray waa la qabanayaa dadka waa laga tirtirayaa weliba hadda hujuun cusubaa lagu soo qaaday dadka magacaysan lahayn ku furta meesha waxaana imaan doonta mar lagu leeyahy sharcigaaga keen magacaaga adiga meesha kuugu furan uma aamine iyo abu axmed iyo sheeg magacyadaas lala baxay iyo way soo gaaban doonaan marka waxaasaytoo dhan waa hantidaada design waxaa ka mid a dad architectorsa jiraan oo gacanta ku sawiro wax guur dhan ama iskuul dhan oo la dhisaayo qofaa ku hamiyey maalin walba wadamada waa la kala leeyay waxaasayto qofa ay tahay yani riyadiisa inuu maalin waxaas hirgeliyo wixii waa qofku kala sheekaysana waa laga dafaa fikru soo saara waa laga dafaa qof kala kaleem garaynaa sawir adiga aad samaysay ama computer ku samee ama gacanta ku samee computer coding wax la yiraahdaa jiro tv programmada la sameeyo kale koorsooyinka adiga aad soo hal abuurna aniga aamin hadda koorsooyin anaga gacanteena ku qoranaa waxaa kaloo ka mid ah heesaha laxanka iyo miraha iyo muxuu ahaa melodiga maxaa la yidhahdaa music ma lahaa melodiga waxa waa laxanka ama heesta miraheeda ama gabayga ama hataa musica marka intaasaa maraynaa ku soco alright so all of those protected by intellectual property law waxaasoo dhan oo kor lidinkugu soo sheegay waxay hoos imaadaan sharci la yidhaahdo dunida ka qoran oo yidhaha intellectual property law sharciga ilaaliya hal abuurka dadka so there is two main intellectual properties marka hantida iyo hal abuurka sharciga ilaalinta hantida iyo hal abuurka waxay u kala baxaa laba nooc one is copyrights midna waxaa ku qabanaya wax la yidhaahdo copyright xaquuqda inaad wax copy garaysay ilaaliya and the other is a trademark midka kalena waa xuquuqda ganacsiga trademark calaamadda xuquuqda ganacsiga so first what is copyright is the legal right of your prints published articles videos audios photos logos branding materials and etc copyrightka wuxuu ku ilaalinayaa sharciga xuquuqdiisa yeelanayso oo adigu leedahay waxaa ka mid a waxyaabaha daabaca ah oo aad daabacatay hadda ama warqada iyo madbacda waxba laguma daabaceen muxuu haddaa xataa internetka wax ku daabacatay ama adigu aad wax soo daabacatay oo aad baahisay artikala aad qortay video adigu aad samaysatay codad adigu aad duubtay sawirro aad samaysay loogo calaamadaha kambaniyada loo sameeyo adiga aad samaysay ama wax kuu gaaro branding kuu gaara adiga haddaa calaamad maanta la baxday lagaama daba koobi karayn karo this is even include your course contents anything that you create solely you create so if you wanted to use what is not yours you should seek permission to use it or buy it and use fixed time marka waxaa ka mid ah xataa xuquuqda lagu ilaalinayo waxaa ka mid ah casharada koorsooyinka haddeertaan la qoro dad baa koorsooyin qoro wax walbay qoraan
waxbaa la kala bartaa marka koorsooyinkaasay taa haddii aad rabti inaad dib u isticmaashid waa inaad amar ka qaadataa qofkii lahaa haddii kale sharcigaasi taa haddii lagugu qaado wuu ku qaban karaa So copyrights are automatic. You don't need to register. But if you think it is better to register, you can do that. Your copyright protection starts when you create or write or produce your work immediately. marka copyright wuxuu u shaqeeyaa si automatic ah maalintu ma u baahnid inaad isla markii register garaysatid laakiin haddii aad rabtid inaad xuquuqdaada sii ilaashato waa register garaysan kartaa waana ilaashan kartaa meel laga register gareey sida loo register gareey aamina idiin sheegayso mar allaala maalintii aad waxaaga qorato oo dunida ku sii dayso ilaa meel ugu horreysay aad gelisay aad jirto oo aad ku daabacdo waxaaga in social media ha noqoto ama meel aad koorso ka bixisay waxaaga waxay leeyihiin raadraacay leeyihiin marka haddaa rabtana iyadaa idiin sheegay sida loo register garayso waa register garaysan kartaa copyright protection haddii kalena shaqada muxuu ahaa maalintaad samaysaan xuquuqdeeda ay ku dhowran tahay So example now this is a free course and I am sharing with you this free course but solely automatically is a copyright right now this moment I am sharing with you so that my course is protected. marka hadda tusaale ahaan koorsadan idinla wadaagayo waa free course anaa halkan ku bixiyey laakiin intuu qof kala qaato xaq uma laha inuu meel kale ka bixiyo isla markii ayay ii dhowran tahay xaquuqdeeda copyright-ka ah anaa iskale anigaa samaysto maalintii ugu horreysa halkan idinkala wadaago marka dadka oo dhan ay qusaysaa wax annaga nagu kooban magic do ama yasmin ama aamina maaha is general what's copyright and how you can protect yourself. Now let's talk about trademark. So marka hore we have waxay ka soo hadashay aamino waxa la yiraahdo copyright xaquuqaha la ilaaliyo waxa kamid ah trademark oo ah midda ganacsi calaamada ganacsiyeed. Trademark needs registration. Trademark is not automatic like a copyright. So when you want to register, you have a trademark, law or intellectual property under the trademark, you need to register your work, innovation, ideas, and etc. and get what call it patent. marka muxuu ahaa copyright-ka automatic ku yimaada adigana waa protect garaysan kartaa waxa la yiraahdo wixii intellectual adiga aad leedahay laakiin trademark wuxuu u baahan yahay in adigu automatically kugu ilaalin karo waa calaamad ganacsiyeed waa in adigu register garaysataa shaqadaada fikirkaaga ama hadda soo saartay idea ama hal abuur hadaad samaysay wixii la mid ah patent ayaa loogu wacaa calaamad adiga ku gaar ah waa inaad doonataa oo trademark registration adigu doonata xaquuqdeedana ay ilaashato patent Soomaalida shati ay dhahdaa waa inaad shati u goosataa. All right, example Facebook has a blue F. That blue F, whenever we see the logo of Facebook, we know it is Facebook. So that is trademark of a Facebook. And Facebook register legally, it is trademark. Not only the shape and the form, but even the color. Because the blue color is so different to blues. So specific, this kind of blue, Facebook has a patent. The shape, the letter of F and that specific blue color. It has a patent, so nobody else can create or impersonate, that trademark, by Facebook. ahaan haddii aad kaga soo qaaday ku tiri Facebook calaamadiis fa'da cad oo dhexda buluuga kale muxuu ahaa lama qaadan karo because way ilaashadeen trademarkoodu way register gareyseen way xaquuqu ilaashan waay maxkamadaas ku markaas waliba faan laga qaadaa waliba laga xayuubinaya fa'daas habkay u qoran tahay buluuga la dhex gari cadaanka qof wax u eg xataa ma suubsan kartid because patent waay
wax la yiraahdo shati ayayna u leeyihiin lagu yiri muxuu ahaa Davina welcome Davina Canab Yunis Franjeta Tanyan S24 Ifrah Salma welcome thank you for joining us. Yes, so that patent protects your work. Example, now we are part of founding members of ONBASIF. ONBASIF has a trademark and it has been registered. ONBASIF has a patent, all the innovation, the ideas, the logos, the pictures, the colors and everything. I can't take just without permission. That is why if I take, that means I did very bad thing or wrong thing, and I can be sent lawsuited, or I can be, sent, a court, court call or lawsuit or something because I break the intellectual property of ONBASIF. hadda for example oo kale waxay ku tiri annaga ONBASIF aan ka tirsannahay ONBASIF sharciye leedahay magaceeda calaamad iyo color ay u leedahay patterns hab loo qaabeeyaa jiro magaceeda waxay leedahay looga qabtaa fikirkeeda ideada ninka ee brain childka ash waaye all these things colors ka xataa lagu sameeyay loogadiisa patternkiisa fikirkiisa innovationkiisa all these things is waa la trademark gareeyay waa la sharci garaystay trademark u samaystay oo register garaysay so simply miska qaadan kartid ma qaadan kartid mana dhigi kartid anaa iskale annagana xataa annagoo ka affiliates waa inaad sharciga duminin haddaa sharciga iska qaadatid xataa loo suuda lagu soo diri karaa cawaaqib xumo ayay leedahay inaad sharciga dumisid haddii in la iska kaa daayo ma ogiye waa lagu xiri karaa waa yacni waa lagu dacweyn karaa oo maxkamada lagu saari karaa. So even me, I am a founding member of ONBASIF, but I have no right to use that protected work, that innovation, that ideas, because it has a patent. It is the right is on a trademark. It has a full rights for intellectual property. It is protected by intellectual property law. So even me, as a part of ONBASIF, I can now, today or tomorrow morning, I can talk about on behalf of ONBASIF because I don't belong ONBASIF. It's not my property. I am just a part of it. I am just a member of it. marka waxaa lagu yiri ONBASIF maadaama ay xuquuqdeeda ilaa shanta already trademark ay tahay copyrights ay leedahay ma claim gareyn kartid inaad adigu hanti ahaan leedahay. It's not your own property. As a founding member, as an affiliate, was xuquuqa gaar ah leedahay, boundaries ah leedahay. Boundaries ka ma cross gareyn kartid because already intellectual property ayaa loogeeda ilaalinayo, trademarkooda, patentkooda and also copyrightedkooda. So let me show you the example cases of protected, protected thing. Let me show you. I wanted to show you one of my programs copyright certificate because I have registered it so that you will understand what kind or how it look like, as a protected, marka aniga aamina waxay ku tiri waxaan tusin karaa shahaado aniga aan leeyahay oo sharciyadeeda aniga iyo hantideeda intellectual property-ga aan ku samaystay oo aan register gareysay shahaado kamid marka adiguna saas ayaa u sharci gareysan kartaa waxaa. So this is one of my programs copyright certificate. All right, I will enlarge it because I wanted to read it. I can't read it, for the small letter. So this is a copyright house. That is the company that I paid money to protect the copyright of my program. That program I broadcast several times here. So here is a certificate of copyright registration.
The name or band name is Amina Musa Waheli. That is my name. The company and real name is Amina Musa Waheli. That place even I can register or write on my company if I own one. The username is my username. The title of work of my program is how to promote your business but for podcasting. And the type of the work was a PDF. So this PDF, not only PDF, but anything which has this name, including the video and everything, is my work. So what I have file size, I have registration ID. The important thing here is the file name, my title of work name, and registration ID 218974316, so that registration number is the registration number when you break the copyright of my program and take my program and make it as it is used. That ID is the one who caught you in red-handed. Okay, that is the what is going to catch you in red-handed. All right, that's registration number. That's security code. This security code is the trust code. It is trusted you. If you post my program, it is video, it's PDF and everything, and even change the title and make it as its use, that security code will catch you in red-handed. No matter how you hide from me, no matter even if you put me block, the system will recognize the security code of the program. And at the same time, my program has a digital fingerprint. That is the digital fingerprint. That is something like a code that computer can read. So wherever you post, you will be caught. You will be caught. And here, it will be the date that I have registered. This is just a symbol, but my program I have registered, when, the first time that I created. Status is okay. That means that gives me peace of mind because it's registered. Here is the other information. This is the explanation of my program. This is a course content created by Amina Waheli. It is one and the last part of course is titled How to Promote Your Business. I created this course content's first version in March 2022, then renewed and added more information by June 2023. And that is the stamp of my program's copyright. Yasmin, waa kugu soo celinaa marka saa u fasirto. Okay. Hello, Ivy Mix, and I can see Safia Fande, my childhood friend. Welcome. Yes, Ivy Mix, and also those people who join us later on. We are talking about today how you can protect your intellectual rights, whether you have a copyright or trademark, and how you can also take care of breaking that law, and how to register and protect your logos, your ID, and everything. So Soomaalida waxaan ku idhaa copyright house-kaas waxaan ka samaystay ku tiri sideeba hantidaada u ilaashan kartaa. Fikri adiga soo saartay, calaamada adiga samaysatay, loogaa soo saartay, invention adiga aad soo saartay, ID aad soo saartay, sawir aad samaysatay, sideeba u ilaashan kartaa. Waxaa u ilaashan kartaa meelo laga register garaysay leeyihiin. Haddaba markaa register garaysato waxaad ilaashanayso shahaadadan intaan tusaale ahaan idin tusinaa ku tiri. Copyright house wuxuu ka jiraa Ingiriiska. Certificate ayaa uga go'an registration magaceeda Aamina Muuse Weheli ugu taal. Company name kana Aamina Muuse Weheli waay. User name keeda Aamina Weheli. Title ka shaqadeedu wuxuu ahaa sideebaad kor ugu qaadi kartaa ganacsigaaga. Qaybta podcastiga warbaahinta. File name keeda podcast PDF ayuu ahaa calaamadiisa. Waxaas oo dhan register garaysanaa. File size kaaga, registration ID number ay leedahay, security code ayay leedahay. Numberkaasi waxa waa hadaa meel kale ku post garaysid ama aad kaga hadaaqdo social media maadaama hadda social media la wada joogo
ama adigoo ka sheekeynaa lagu arka xataa shahaadadan qofka inuu iska kaa dhaafo ma ogyahay wuu kugu qaadi karaa inaad sharciga aad dumisay intellectual property law inaad dumisay oo ama trademark qof uu leeyahay aad qaada kusoo koreysgaraysay ama copyright hanti uu leeyahay hantideedan oo waxaa kaloo ka mid digital fingerprint uu qabaa raad buu ku leeyahay digital fingerprints waxaa lagu leeyahay raadu digitalka dhan ku leeyahay meel kasta aad geyso magac ama ka bedel ama saa doonto yeel koorsadan ay iyadu abuurtay waxayna koorsadan abuurtay 2022gii waxayna dib u cusboonaysiisay kusoo kordhisay 2023gii bishii June markaas shahaadadan oo kale ayaad goosan kartaa if you want to protect your intellectual rights you can have and register and get a certificate so that's how you can protect and have your own copyright also the trademark we have learned. All right, let me and add also then. we learned on passive how they trademark it and how we cannot cross that or break that law of trademark. All right, let me add then one thing. If you are a journalist or you have a website or you write a website, or here our brother S24 Somali Television, he has a channel. If you are like that, you can take, Sky News, BBC, what they wrote, you can take it. But you have to mention them or give them a credit. So the journalist has a special copyright system. So as a journalist, I can take or write the news from the BBC, Al Jazeera, CNN, whatever. But I have to give them a credit and write sources from BBC, sources from CNN, sources from Sky, sources from Al Jazeera. So that is the way the journalists, the journalism law works. But after that, if it's not like that, you have to protect your copyright and trademark because people are not nice. انت استرجن سلام كدب aan wadaa marka waxa idinku tiri muxuu ahaa dadka journalista sida hadda yarkan walaalkiina meesha lagu leeyahay S24 Somali TV waa nin journalista janaal uu leeyahay calaamadaasi ta loogadaasi ta oranjoonaha u soo aran oo 24 TV ugu taalo hadda wixii saas oo kale haduu rabo inuu wariyay Sky ama Al Jazeera ka soo qaadanayo si kale ayay u shaqaysaa journalism looga laakiin everything marka ka soo qaadatay xigeesho waa inaad siisaa xigeesho siisaa aad tiraahdaa source-kaas waxaan ka soo qaatay akhbaartaas waxaan ka soo qaatay Al Jazeera Sky News or BBC aan ka soo qaatay markasto muxuu ahaa waxa sameynaysaa qofku waxa uu sameynaysaa inaad magac dhawdo oo aad source meesha ka soo qaatay aad sheegta meesha ka soo xigatay journalism work saas u shaqeeyaa but you can't download their news video and just boast as it is yours. لكن Sky News BBC or either on bus حتى waa ku jirtaa you cannot ma soo download garin kartid and then adiga inaad leedahay amal YouTube ka ma gashan kartid or you cannot take it to your Facebook adiga u claim gareynahay ina adigu leedahay it's not your property you are breaking the law of trademark and copyright welcome our sister Lester Touch hats off for you good to see you so that let me clear here. If you are a journalist, you can take like that, the news, and write it out. And you have to come up some idea. You have to create how you can create a video or something, but you can't download. At the same time, in Unbassive, founding members, you can go to Unbassive website and download whatever you like, whether it is a video or video, and then post it on social media as it is yours, because it's already the Unbassive has a patent. It has a trademark and copyright, and you will get terrible. So don't download Unbassive's videos from their YouTube channel or the website, but come up an idea, take an idea from them, come up and create your own videos and promote your business. Because they can share it. Yeah, and you can share it that. Yeah. Okay, waxay ku tiri hadii journalist ku saasiya iska dhaaf laakiin Unbassive oo kala hadda trademark iyo copyright ay qabtaa
انت ويب سايت كو تكت اما يوتيوب كو اوفيشال اون باس انت تكتid ina soo download gareysatay wuxuu adiga claim gareys inay property gaaga tahay you are breaking the law of intellectual property marka in iska ka daaymo ogiye waa lagu maxkamad loo suuda lagu geysan karaa laakiin on baas wuxuu ku tiri share garee directly from their YouTube, directly from the link of a website, you can share it. Like in so download Gracie, you cannot claim as your own property and you cannot put them. I have seen a lot of people who are downloading videos from the YouTube. معناه how you are not promoting on passive YouTube official. You are claiming their property, you are downloading and using your own. And that's not allowed by law. Because on passive is trademark and copyrighted. And everyone else is the same. And you can also protect your rights. Either trademark, patents, or copyrighted. So that's all. And I'm telling you, we all need, one way or another to protect, our properties, to register our copyrights, although that copyright registration is automatic and you are not supposed to register. But the people are not nice. People like to copy whatever they see. And now social media is everything. So when you are copying, my advice is please take, the subscription from an organization which can you make your copyright protection automatically, which can have a digital footprint, or you can see anybody who just to copy your work or your content. So this is automatic. It's automatic. So your business is copyrighted. Now we are all having our companies. We all have our logos. We are going to have our own websites. We need protection. We need protection. We have to protect. And you can't just make infringement of the copyright or trademark. You will get terrible. And so many cases, including, a big singers, a big, creators, even those who are in Hollywood has been there before because of the copyright, infringements. So please don't do it. Don't do it. Create yours. Create your work. Have a confidence for yourself. And thank you so much. That's all for me. waxay idinku tiri calaa kulli xaal dadka wuxuuda ka soo qaadana niman badan oo hollywoodiyada ka tirsan ayaa maxkamada lagu saaray oo lagu qasiray adiga fikirkaaga la imow ilaasho waxaaga. Also, I would like to tell you that the new policy rule is that YouTube channels, which initially presented themselves as a fan accounts in their description, but ultimately engage in posing as another's channel and re-uploading their content will be prohibited. This law has been introduced by the 23rd of June and it will be enforced by the 21st of August, this August. There are people who impersonate, like Ifrah Addo or like Lester Touch has got too many, or like Ombasif. Even we have got people who call themselves Ombasif now in YouTube channels. So those people will be, prohibited and they will be, busted, like on the 21st of August this year. It's called impersonation law. Yeah. You cannot impersonalize somebody. It has been introduced and it will be forced on the 21st of August. And you have seen how you can protect if you have got any trademark that you are worried or any creation to be copyrighted. You have got rights to protect yourself. So that please, people, you have to be very careful. At the same time, you have to protect what you own. You have to protect your business. When you are a business owner, you have to have a legal backup. Because anything can happen. As my long career of journalism, as a journalist, it happened to me a lot. Yeah, people
you know, just to copy my work, my idea, my program, my titles, my videos. They remove, you know, my logos and put their own. But I self like this because I have a legal backup. I have legal backup, so I should not worry anything. What about, I mean, if you know, we have seen a lot of people who are you're using your photo and your own name and make and opening Facebook accounts or TikTok accounts or YouTube accounts. Yeah. What? How you can protect that? How you can be safe? You can protect the best advice I can tell you is to put all your photos, any other photos that you belong, yeah, for the copyright protection. All right, so that anything they take, you know, automatically you will be sent an email, and you tell someone infringed your work. And when you open the email, you will find who he is. And then the company will ask you, are you wanting to take a legal action? And you will say yes if you want to, yes. If you wanted to do a favor, you can leave it. But they will call. They will get terrible. They will be sued by money. They can take to, you know, your lawyers, your copyright lawyers can take them to the court on your behalf. And some cases, that people, they can go to jail. Yeah, they can go to jail. Yeah. So the copyright, but the most of it is a fine. It's a fine. It's a money, big money. The big money, they can't get it even. They can't even have it. It's expensive. Now Ash Mufarah, he has an own passive. You can't touch one of his innovations. You can't. You can't. Millions and millions of dollars could be sued by court, laws, and you know, and you know, lawyers. So it is very, very dangerous to infringe somebody else's work, somebody else's photo, somebody else's logo, somebody else's design, somebody else's course content, lyrics. You must be very careful. Very careful. Thank you, Yasmin. Do you have any questions? Also, all the people around here, do you have any questions, any surprise that you have met? If you have any questions about copywriting or anybody who breached it, or any case you want an answer, if we know, we will let you know. You can write into the comments, please. soo saar lister ayaa joogaan ifraax cadow ivy mix waa joogtay waa soo saar kulli waa saar kulli waa saar haddaan ku celinaa inta su'aalaha sugayna. All right, the magic do might not be every day because me and Yasmin has got, you know, a lot of other work, but we might come here 2 days or 3 days, you know, per week, okay? So we are going to come a more interesting topics from now on, as you know, our holidays is ended now. So I'm greeting everyone here. This started. I need to take my kids out away from London. So we'll go to the beach or something. I don't know. We'll travel. So we'll come as much as we can because the schools are already closed. It's school term, summer holiday. As a moms, we have too much things to do. Yeah, thank you so much. So Anab Yunus waa ku salaamaya Ifraax Cadow Maxamed Jaamac Fidin Anab Yunus waxay ku leedahay cabsi waaye be Anab Yunus waxay ku leedahay abaay qatar waaye aamin cabsi No, you are allowed to share the videos on Basif YouTube as they are, and also whatever they are allowed, they will always tell you from their website, but don't download anything and claim and put into your social media as your own things. Even me, me and Amin, we never downloaded any videos. I never did that. Yes, Anab, waa share garayn kartaa. You can waa share garayn kartaa. Weliba markaa share dhahdo Facebook oo kale, Twitter oo kale, wuxuu ku siinaa fursad aad ku dul qorto wixii kale oo rabto oo adiga aad raaciso.
laakiin contentiga iyo qoraalka iyo wixii sidiis waa inuu u baxaa laakiin intaad videoha tagto oo soo download garaysato sida adiga aan leedahay oo kale mu saari kartid YouTube gasha dhacday horta. Some people are getting from the on passive YouTube, they are downloading and they are putting to their YouTube. how It's could not you do logic, that isn't it? yeah how could you do that no you can't do that you cannot do that ما فهمتين marka please be careful yeah no qatra credit rightska waxaa siinaya waxaa waaye waa marka oo journalist markaa taa waaye markaada journalist ahayn markaasna xataa waa qoraalka bas videoha maaha laakiin marka kale waa share bas lagu ogolyahay laakiin intaad soo download garayso ina adiga leedahoo kale reshare ma dhiyo markaas ka bacdana repost ma samayn kartid that's totally wrong abay waa iska xiraynaa marka qof su'aal qabta ma leh Haye inshallah. marka okay I would love to say you goodbye Waad wada salaameynaa. We appreciate you time kaan nagu soo qarash garayseen inshallah. baryahan samara la iska gala ciyaalkii aan nagu soo taan howlo badan waa iska socdaan marka ma 2 weeks iyo 3 maalmo 3 jeer ama 2 jeer ayaan weekii soo gali doonaa inshallah inshallah markaas bye bye assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulligiin we really appreciate you thank you very much for coming and joining bye bye